Liebe Freunde, lieber Herr Präsident, es freut mich ganz besonders, dass die letzte Veranstaltung, wie es aussieht, und in letzter Zeit waren es ja aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr viele oder gar keine Veranstaltungen. Das ist die letzte Veranstaltung, die meine Frau und ich hier haben bei uns in der Residenz vor unserer Abreise Ende November. Eine Veranstaltung ist, bei der es darum geht, einem lieben Freund eine hohe österreichische Auszeichnung zu verleihen. Ich habe dich im Frühjahr, oder war es im Sommer, angerufen und dich informiert. Und ich habe dich damals in einer Situation erwischt, die, glaube ich, ganz bezeichnend ist und eigentlich den besten Einstieg bietet, und ich hoffe, du siehst es mir nach, wenn ich das auch erzähle hier, weil es mich wirklich sehr berührt hat. Ich habe dich erreicht, telefonisch am Handy, und dir die Mitteilung gemacht, dass dir der Herr Bundespräsident diese hohe Auszeichnung verliehen hat. Und du bist, ich würde nicht sagen in Tränen ausgebrochen, aber du hast die eine oder andere Träne verdrückt und warst sehr, sehr berührt und hast mir dann gesagt, dass es nicht nur, der Grund für diese Rührung ist nicht nur diese zugegebenermaßen sehr erfreuliche Nachricht, sondern die Rührung umso größer ist, weil du zu dieser Zeit gerade mit vielen Österreicherinnen und Österreichern fortgeschrittenen Alters in Pflegeheimen vor allem in Kontakt warst, die damals keinen Besuch erhalten konnten aufgrund der Pandemie-Richtlinien, und du es auf dich genommen hast, diesen dann furchtbar einsamen Menschen einen Anruf zu machen und Trost und zuzusprechen aus der österreichischen Community. Und du hast dich dann dafür entschuldigt, hast gesagt, sei mir nicht best, dass ich da jetzt so emotional geworden bin. Und ich habe dann darauf gesagt, lieber Roland, wenn es noch einen Grund gebraucht hätte, dass du diese hohe österreichische Auszeichnung verdienst, dann hast du gerade einen weiteren geliefert. Denn das zu tun, für unsere Landsleute da zu sein, in den schwersten Stunden der Einsamkeit, in diesen Zeiten, die wir jetzt alle erleben mussten, was gerade für die Menschen älteren, fortgeschrittenen Alters, die dann wirklich wenige, kaum Sozialkontakte hatten und einige auch verstorben sind, gerade für diese Leute da zu sein, zeichnet dich aus und spricht für deine Arbeit insgesamt, für das, was du in den letzten Jahrzehnten hier in Kanada gemacht hast. Du bist ein Ankerpunkt der österreichischen Community in Kanada seit Jahrzehnten, hier in Ottawa, aber weit darüber hinaus, in ganz Kanada, im Austrian Canadian Council und darüber hinaus in Nordamerika und sogar im Rahmen des Weltbundes der Auslandsösterreicher in einer führenden Funktion. Und ich habe ja schon zum letzten Mal gesagt, dass wir uns zuletzt gesehen haben, dass ich eine gewisse Aussicht habe, dass wir uns dann in dieser Funktion, dann ich in neuer Funktion, wir uns da dann bald wiedersehen, was mich sehr freuen würde. Es braucht viel Enthusiasmus, es braucht viel Energie, es braucht viel Verständnis der Familien, wenn man sich in Vereinen engagiert. Ich komme selbst aus einer Familie, die von Vereinstätigkeit tiefst geprägt ist. Mein Vater war also Multifunktionär, unentgeltlicher in vielen, vielen Vereinen. Ich weiß, dass die Familien da viel Verständnis haben müssen. Das zu tun, das ehrenamtlich zu tun, und es ist besonders wichtig, es ist besonders notwendig und es ist besonders edel, wenn man das tut, gewissermaßen nicht als nur ein Vertreter seiner selbst, weil man sich halt gern für ein gewisses Hobby engagiert, sondern weil man es für ein Land tut, für unsere Kultur, für unsere Tradition, und in der Eigenschaft ist es dann etwas, was nicht nur für die Menschen, die in dem Verein tätig sind, von Wichtigkeit ist, sondern auch für die Republik Österreich. Und
Es ist so, und ich habe das ja auch in unserer Videobotschaft zum Nationalfeiertag so sagen dürfen, ja heuer leider den Nationalfeiertagsempfang ersetzen muss, habe das so sagen dürfen, dass diese Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher für uns als Botschaften Hilfe sind, weil sie auch Botschafter sind, weil sie Multiplikatoren sind, und das gilt natürlich für die Organisierten umso mehr, und ich bin daher sehr froh und dankbar, dass du auch uns für die Videomessage zur Verfügung gestanden bist. Ich habe mich erkundigt, als ich hergekommen bin, nach deinem Dekorierungsgrad, und habe dann so wie man das amtsbürokratisch in Österreich nennt, mich erkundigt und habe festgestellt, dass das nicht ausreichend ist und dass es hoch an der Zeit ist, dafür einen Upgrade zu sorgen. Und es freut mich ganz besonders, dass ich das noch in meiner Zeit habe machen lassen. Und ich darf in diesem Sinne, meine Damen und Herren, nun zum offiziellen Teil kommen. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Es muss vorgelesen werden, ja, dass du sozusagen offiziell informiert bist. Geht es noch an der Brille? Die Arme sind nicht lang genug, doch. Mir ist folgende Schreiben zugegangen. Die Präsidentschaftskanzlei beurkundet hiermit, dass Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen mit Entschließung vom 8. Juni 2020 Herrn Roland Pirker, Präsident und Vorstandsmitglied des Austrian Canadian Council, Präsident der österreichischen Gesellschaft Ottawa und Mitglied des Vorstandes des Auslandsösterreicher Weltbundes, das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen hat. Danke. Bei Roland, jetzt kriegst du einmal das Dekret. Und dann kommt natürlich das Wichtigste. Und du hast mir die Arbeit. Can you help me? Getting this out under the. See, that's why. But it doesn't, No, it's not so it has to- flexible. I think it's, Here, it should come on. Yeah? yes, Thank you. you may not be able to latch it. No, we It needs won't more latch it. Und der Roland hat mir. use. Thank you. Und der Roland hat mir den Gefallen getan, weil das ist nämlich sonst gar nicht so einfach, um mal wieder keine Anzüge zu stören, dass er diesen wunderbaren, wie es gesagt, Jägertax heute trägt, der eine Brusttasche hat, wo man immer den Bruststern, der es hier ist, anstecken kann. Und damit bist du wunderbar dekoriert. Du hast dann noch. Du hast kein Knopfloch, diesmal bei am Tax, aber wenn du am Straßenanzug hast, ein Knopfloch, und da kommt dann die Rosette hinein, lieber Roland, noch einmal herzliche Gratulation. Werter Herr Botschafter, lieber Stefan, ganz herzlichen Dank für diese unerwartete hohe Auszeichnung. Your Excellency, many thanks for initiating and requesting this high honor from Austria for me. I'm very grateful to you. I take the opportunity, since it's being recorded on video, to thank several people sincerely, as they helped and stood beside me for all these years, and without them this award would not have been possible. First, my wife Burgi, my love, my loyal friend for 53 years. She was my biggest supporter. My children Rebecca and Rolando, my son-in-law Dieter Kolf. My Austrian and Canadian friends, I thank you profoundly, but if I should forget to mention someone, please forgive me. I would like to thank the Board of Directors from the Austrian Society Ottawa, Dora Aschik, Pepe Frühwirt, Heidi Temli, Silvia Tubin, Regina Barato, Karin Streit, Hans Wisselsill. From the Friends of Austria, Elias Strobel, Heidi Temli, and Hans Wisselsill. From the Austrian Canadian Council, Dr. Josef Batruc, Dr. Franz Sabo, Dr. Manfred Prokop, Dr. Alfred Wirth, Ingrid Feil, Inga Mischalik, Franz Blanker, Franz Ohler,
Chris Welling, and the late Gary Bonner, and the late John Raschke, and the late Christine Meyer. Last but not least, our legal advisor Heidi Kelly, who supported me with all three organizations since 1998. A big thank you also goes to my longtime friend Willie Burstel for filming today, and my friend Sam Garcia for taking the pictures. Exactly 53 years ago, Burg and I came to Canada. We had decided beforehand we only would stay for 2 years and then go home. Well, we were wrong. We stayed a half a century. This country, Canada, now our new home, has been very good to us. It provided us with wonderful opportunities which I enormously benefited from. In 1969, against all odds, Burgi found a teaching job, and with it, she was able to finance my 3-year film studies at Conestoga College in Kitchener. Sponsors. Through an unforeseen negative impact, I hurt my back while working in extremely hard in a Uniroyal tire factory and was hospitalized twice. And as luck would have it, I always call this luck, after 2 stays in the hospital, nobody wanted to hire me. I just could not find another job. And then listening to the advice of Joe Bogensberger, a dear Austrian friend, suddenly an opportunity to retrain came my way. My hobby became my new profession. I became a filmmaker. And the CBC in Toronto and the National Museums of Canada here in Ottawa were the results. After working for 9 years for these government institutions, I went into the private industry and established my own company, Roll Freight Productions. However, in 1968, while I was lying in the hospital in Kitchener, I was introduced to do volunteer work, which 52 years later I still do, because it gives me fulfillment and it gives me great joy in helping others. In 1975, a year after moving to Ottawa, we joined the Austrian Society of Ottawa. I could not commit to anything other than being a member, because I had to do a lot of traveling with my new job at the museum. However, the minute I arrived in Ottawa, the president of the Canadian Society of Cinematographers approached me if I could help them establish an Ottawa chapter and hold monthly training workshops for the local cameramen, and I did this for 15 years. But in the spring of 1988, I was no longer able to resist the pressure from the members in the Austrian Society of Ottawa. I finally agreed to join the board as director. In 1993, again through some arm twisting on part of the then retiring President Melita von Cleef, she asked me to stand for elections, where I was elected as their president for the first time. One must not forget, during those years, Austria had received a lot of unacceptable negative publicity in our Canadian newspapers. In order to counter these problems, and through the help of then Ambassador Dr. Lichem and 3 Austrian colleagues, Gary Bonner, Otto Heberlein, John Raschke, we established the Austrian Canadian Council, a national charitable organization. At this first inaugural meeting, it took place in Toronto in February 1995, and Austria's Chancellor Dr. Franz Vranitzky and Frank Stronach took part on that day. With this national organization, we were able to counter the Canadian press reports. Across the country, we initiated the Viennese balls, Viennese winter balls, because we Austrian immigrants are proud of our culture and heritage and wanted to share this with our fellow Canadians. For 20 years, I was part of the board of directors of the Ottawa Viennese Ball. With the proceeds of the ball, we supported many charities, from Children's Aid Society to cancer research, and suddenly the first wonderful positive articles appeared. One should not forget to mention the Viennese Ball in Ottawa was run and is run by non-Austrians. Dave Wallace, Sean Gibbons, Jim Hall, and presently Julian Armour. In 1998, the ACC, with our partner, the Austrian Embassy, and with the help from Austrian government, established the Austrian chair in Edmonton at the University of Alberta. A year later, the ACC received from Dr. Manfred Wirth a $1.3 million endowment fund for the Austrian chair, hence the name change of the institute. With the help of the Wirth Institute and Dr. Manfred Prokop, together with the Austrian Embassy, we started the World Culture magazine. We wrote about culture, education, science projects between our 2 countries. We also informed our readers about our outstanding Austrians
who since their arrival in the early 1950s helped build Canada. This magazine was sent to every federal, provincial politician, as well as to universities and business leaders across the country. Next, we established a yearly financial dissertation prizes for Canadian university students doing the MA and PhD thesis, provided the final work was done on Austrian literature or history. We brought in exhibitions, the Klimt, the Albertina from Vienna, the Zeughaus-Ausstellung from Graz, just to mention a few. In addition, every Sunday, we started, starting in 1998 to this day, 1,150 Sundays later, we raised hundreds of thousands of dollars through bingo. With these funds, we were able to support even more important projects. For instance, we supported 3 two-hour CBC Radio 2 documentaries on Austrian composers. We started not-for-profit clubs across the country called the Friends of Austria. Then came a new chapter to our Austrian community. With our partners in the USA and Mexico, we established the Austrian Councils of North America. We held yearly meetings in different cities across America to discuss our Austrian heritage and how best we could pass on our heritage to the next generations. In 2001, in order to alleviate the work pressure on the Austrian embassy, we started the ACC Awards program for our 24 Austrian clubs across the country. To date, we decorated 347 individuals, our so-called unsung heroes who work tirelessly behind the scenes in our Austrian clubs. Next, every 10 years, we held a week-long symposium with a Canadian university. In 1995, with Carleton University, we held one on Austrian immigration. In 2005, with University of Ottawa, we held it on Austrian music and other important events. In 2015, again with the University of Ottawa, this time on Austrian culture. In 1998, with the opening of our Austrian Study Center at the University of Alberta in Edmonton, we also held a symposium. But each time we held such a symposium, the city official proclaimed this week an Austrian week. In 2002, I was invited to Vienna to represent Canada to sit on the board of directors of the Weltbund, the World Organization of Austrian Expatriate Community. And 18 years later, I'm still part of it. I could go on and on, but I want to spare you with it. In conclusion, several friends, even one family member, expressed their thoughts. Had you put your energy into your company instead of the Austrian communities, you would have been a millionaire. My answer, but I would be a poor man because I would have very few friends. But then I also strongly believe, if your heart remains in the right place, good things will follow. Thank you. Speaking of following, after I met you, Roland, I told Stefan, you know, he's a special guy. He is like the breadcrumbs on the path of our lives. Thank you. So, Thank you very, very much. Thank you. Okay. Now, this is a just good description. because you had the last word, I have to ask this gentleman here, Board of Director Franz Ohler, to come forward and present you with something. For me. All right, please. But I'm already married. The Austrian Canadian Council and the Austrian, they gave me the opportunity to present this to you. And this is made by the atelier of Mr. Franz Ohler, who is a special carver. He carves and buffs the stones. And these stones, those are Canadian Oh, I rocks. love that. Oh and my this, goodness. and this, And please, this is wood. Really? This is- That's wood and Yes. this is a stone? Yes, Petrified. I marked down the names. Oh, thank you. Das ist You don't know this, but in all of my travels, whenever I go to a country, I want to bring back the mineral or whatever the local There you go. in jewelry. How did Yes. you know that? That's These are amazing. Canadian These are stones. Canadian. Thank Yes. you. This completes my journey. This is Robert Cross-side with agate. Oh,
Yeah. That's beautiful. Beautiful. Thank you so And much. this is wood. I can't From believe the- that. from It's the so North beautiful. Pole. Now you have to go a little bit on the Oh, side here, because that you also be seen. you're going to be in the photo. Thank you Yes. so much. It was my pleasure. If it weren't Corona, I would kiss you. We can Well, wait. Oh, we can wait. We You make come an back. appointment. We make an 2 years. appointment. Okay. Thank you so much. I really, you have no idea. I really appreciate these so much. Roland. Yes, Now I'd like to will call put this the on Board of Directors, right now. please, you come forward. Thank you. Thank you. And so I'd like to I will put yes, this ask here you, and I will put okay, the please, bracelet. you also have to turn around. Oh, yeah. And you come over here, come over It's here. beautiful. Oh my goodness, come on. Yes. Thank you. Your Excellency, Ambassador Dr. Pirker. Als Österreicher hier in Kanada werden wir immer Ihre erfolgreiche Mission uns erinnern. Dürfte ich noch dazu hin erwähnen, dass Sie persönlich sehr beliebt sind Jawohl. und dass Ihre Arbeit sehr geschätzt ist und das so bleiben wird. Dank Ihrer Bemühungen, dank Ihrer Bemühungen kann ich bestimmt feststellen, dass die Austro-Canadian Beziehungen noch nie besser waren. Wir werden uns ganz bestimmt gerne erinnern, dass Sie das Holiday Working Program erstellt haben. Sehr wichtig. Und kommt Weihnachten jedes Jahr, werden wir an Sie denken. An den Film. Denn nämlich, wir werden das ewige Lied ansehen, wie jedes Jahr wohl, und wir werden daran denken, dass Sie mit dem Austrian Community of Canada, mit den Friends of Austria und mit der Mark Family die Untertitel finanziert haben. Deshalb werter Herr Botschafter, werter Herr Excellency, möchten wir Ihnen sehr danken für Ihre Arbeit hier. Wir werden Sie immer hoch in Ehren halten. Ja, Okay, wie in der ja. Jetzt ist mir das Wort entfallen. Okay. So, und das Austrian Community of Canada möchte Ihnen gerne für Ihre Leistungen die Goldmedaille. Bin ich sehr geehrt. Oh, So, bitte. Okay. decoration. Wow. Unser, Ja. ja. Das ist Bitte hol das so raus. Ja, so hier, Thank machen you. wir so. May I ask The you wife? again? Das ist One of the purposes for a wife. For being, And where would you like that? yeah. On the yeah, pocket? yeah, on the pocket. Okay, let's see my skills. Since he's wearing a Corinthian suit, please don't ruin it too much. Yeah. No, I will try not to. Now, we lock it in place. It never goes anywhere. And Franz, come here, you have to be a member too. And we have to have a picture with the board of directors and His Excellency. One side, on the other side here. And we just go and don't say anything. So here. Don't say anything. Was that directed at me? Come closer, a little bit. With pleasure. Yeah, Did you smile? I did. Okay. I beamed. Your Excellency. What would you have, the mask? You were the only one. Well, we knew you were smiling. We could tell in your eyes. Ihnen More. ein Abschiedsandenken mitgeben. Ja. Eine I hope this day make you remember what wunderbare Yes, it will. Okay, we're Wow. listening. I really appreciate And it. I'm polar I'm bear. like really, and you got Wow, the and color there right. we, Ja. I there mean, we see a polar bear, the Inuk. Unfortunately, we didn't make it that far north. Well, you can Because always come this, back. we will come back. We need have to come back. back. And this was due to those COVID times, of I course, understand. because they canceled the northern tour. Yes. Which should have happened in We June. love polar bears though.
And I've always wanted to see a polar Not bear allowed. in the natural habitat. Oh, yeah? Yes, Okay. I would like to cuddle with a wild maybe, animal. maybe not too close. They are not I so would like much to into cuddle with cuddling. them. Yeah, I think I want to cuddle. Churchill Manitoba. The little They rock. walked through the village. vielen herzlichen Dank, dear friends. Ich fühle mich sehr geehrt, diese hohe Auszeichnung des Austrian Canadian Council zu empfangen. It's not always easy for an Austrian ambassador in Canada because the country is big, the country is vast. Our embassies typically tend to be small. We have limited capacities. We have a network of outstanding honorary consuls, and we are doing our utmost. We're doing our best, but still, times capacities are pretty stretched. But as I said before, with the help of friends, it was possible, and it didn't take me long. It did not take me long after I came here to see that Roland and the council are partners you can really successfully cooperate with, and because in those events, I mean, you mentioned the film thing, you mentioned the working holiday thing, of course, was a bilateral agreement we signed during my tenure. But then the film, the Summerfest we had during our EU presidency, that's something you can only do with the help of good partners. And I was lucky enough to have those good partners and have that support, and I hope, or I'm pretty confident it continues to be so. From the 1st of December on, our new ambassador, Silvia Meyer-Kaibridge, will be in, and I'm confident, pretty confident of two things. First of all, that she will always have open doors for you here, dass sie wird immer offene Türen hier haben, und ich bin mir auch sicher, dass sie vom Council die Unterstützung kriegt, die jeder österreichische Botschafter vorher auch bekommen hat, denn nur in dieser Partnerschaft, only in cooperating we can be successful. In diesem Sinne, ja, noch einmal herzliche Gratulation. Congratulations once more. Danke sehr fürs Kommen, für die Auszeichnung, für die schönen Geschenke, for the presents, and we Matches your mask. we look forward to coming back. We look forward to seeing you all again.